Okay, good evening, Pute. Okay, uh, actually, we have done a paper in our Sundays class. So I think it was very easy, no? කට්ටිය වගේ විතරක් පොඩ්ඩක් ලේසි වගේ paper එක. හරි. So I thought to do a vector class again because there were some confusions regarding the paper. I think it is better to do vector class today because we have to discuss some special technical things or some specific ways of solving those kind of questions with it. Actually, though these questions can be solved without any handwriting. හරිද ඔයාලා කිව්වට පිළිගන්නේ නැහැ. ඉතින් අත්‍තරම මේ ඔක MCQ questions වගේ solve කරන්න පුළුවන්. හරිද? Actually, did you watch my second video? Actually, I have explained the first two questions. Did you watch that one? Yes, sir. Okay. Then, what about that video? මොකද වුනේ? ඔයගොල්ලන්ගේ questions වලට answers ආවද? නැත්නම් මොකද වුනේ? Hi. Shall I do this? Paper එක ගන්න පොඩ්ඩක්. I have shared the paper again because there are some new students. So I have shared the paper again. So you can open the paper. Okay. Before we do this paper, I will explain. Actually, I will briefly explain about vector difference, vector subtraction. Vector subtraction. Sometimes you may confuse about vector subtraction and what are geometrical relationship between vector addition and vector subtraction with geometrical figures. And okay, very good. Anyway, you know about vector addition and vector subtraction. I will explain it briefly with it. My guys, I briefly explain but special vector subtraction. Again, please listen to me very carefully. If you have any questions, please let me know. And make it damn solve කරගන්න පුතේ මොකක් හරි question එකක් තියෙනවා නම්. හරි? Okay. But suppose you know how to take this one. You know how to take this one. Okay? This is called vector addition. This is called vector addition. You can take the addition or vector summation using vector parallelogram law, vector parallelogram principle. So in that principle, we can draw a parallelogram that contains P and Q. Then using this diagonal, the diagonal in between P and Q, the diagonal in between P and Q gives the resultant vector of P and Q. Actually, it gives the magnitude of resultant vector. This diagonal gives the magnitude of resultant vector. Then we can determine this angle. From that angle, I can determine the direction of resultant vector. And therefore, this diagonal gives the magnitude only. Then the direction gives by this angle. Are you clear with this?
තේරියම් තේරිල්ලේ Yes, sir. okay එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ then with the subtraction or difference factor that means p minus q so p minus q actually subtraction can be expressed as an addition as an addition. How to express this one? How to do that one? You can add negative vector of q. No, you can add p and negative vector of q. P and negative vector of q. Then again it is a vector addition. Again it is a vector addition. So you can do that vector addition using your previous method. So instead of determining p minus q, I can add p plus the negative vector of q. So how to determine the negative vector of q? Negative vector means it is the vector whose magnitude equal to q. Magnitude equal to q, but direction is opposite to q. මොකද වෙන්නේ පුතේ? Negative vector එකක් කියන්නේ මොකද්ද? එයාගේ magnitude එක q ගේ magnitude එකම තමයි by direction එක opposite direction. Okay? So then I can construct the negative vector පුතේ. Then I can construct a negative vector by extending this side putte. So if I draw a equal line segment, if I draw a equal line segment to suppose this one A, B, C, D. So if I draw a equal line segment to AD, suppose it is A, B, C, D, E, and from AE vector or from AE vector, we can represent minus q vector. Minus q vector. Minus q vector. And did you get this one? මට හැමෝගෙම ඕනි මෙන්න මේක මේ minus q vector එක ගත්තට තේරුණාද? තේරියම්? Yes, sir. Yes, sir. මට හැමෝගෙම answer එක ඕනි. හරිද? ශෂ්මින් හරිද? විනිත් සුපර්ම හරිද පුතේ? මේක තේරුණාද? ලසිත් ඉන්නවද? හරි. හරි. So now there are two vectors. One is p, other one is minus q. P is into this direction, minus q is into this direction. Now you have to add them. So how to add them? Then again you have to do a parallelogram. Then again you have to do a parallelogram. So if you do a parallelogram, so you have to complete this one. If you complete this one, then this diagonal, the diagonal in between these two vectors, diagonal in between these two vectors gives the addition. Addition, right? So this is the addition of p plus minus q. So you can actually you can use the vector triangle principle too. Vector triangle principle එක දාන්නත් පුළුවන්. Because if this is p, make a p num, this vector also p input. This vector also p because these two vectors are equal in magnitude and same in direction. So this one is EF. Therefore, EF vector and AD vector are two equal vectors. Therefore, this one is also p. So then minus q plus p is equal to AF. Minus q plus p is equal to AF. දැක්කද? ඒක ට්‍රයැන්ගල් එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? මේක ගන්න පුළුවන් හැබැයි බේසික් ප්‍රින්සිපල් එකෙන්. Principle of vector addition එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. බලන්න. මේ look at this one. මේ
here AE vector, and this is the end point of AE vector. This is the end point, and as well as this is the starting point of P. Then that means the end point of the first vector is overlapped with the starting point of second vector. Then there are two free ends. There are two free ends remaining. No, one is a starting point, other one is a end point. So this is a starting point. This is an end point. So if you construct a vector from starting point to end point, it gives the addition of these two. That is vector addition principle. Principle of vector addition. That is a basic principle. හරිද? ඒකෙන් තමයි ඔක්කොම හැදෙන්නේ. බලන්න මේ තුනෙන්ම මම ගත්ත හැටි. First one is the vector parallelogram theorem. Vector parallelogram theorem. හරිද? Then vector triangle principle. Then the principle of vector addition. And therefore, from these three methods, I can prove AF vector is the addition vector of P plus minus Q. P plus minus Q means AF vector is the P minus Q vector. P minus Q vector. So if it is P minus Q vector, you can draw this one, DB vector. If you do DB vector, it is very clear these two are parallel to each other as well as equal to each other, because these two lines use Q, no? Make a Q. Therefore, these two lines parallel and equal to each other. Therefore, AFBD is a parallelogram. AFBD also a parallelogram, put it. So as it is a parallelogram, DB and AF are two parallel sides. If they are two parallel sides, if they are opposite sides. So as they are opposite side, their length are equal as well as their directions. Therefore, AF vector is equal to DB vector. Therefore, DB vector gives the difference vector. Difference is P minus Q vector. Therefore, this one should be equal P plus minus Q vector. P plus minus Q vector. That means P minus Q vector. Did you get that one? Yes, sir. Yes, sir. Okay. That means පැහැදිලි හැමෝටම. හරිද පුතේ? අසිත් සුකුමක් හරිද පුතේ? තේරෙනවද ඒක? ඒ කියන්නේ මේන්න මේ diagonal එක P minus Q දෙනවා කියලා පැහැදිලිද? හරි. ඒක පුතේ අපිට ආයෙ පාරක් අර විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. මොකද්ද vector triangle principle එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. How to get that one using vector triangle principle? Vector triangle principle? Look at this one. Here P. If you invert this vector, it will give minus Q. So if this vector is Q, this vector is minus Q. So if you add minus Q plus P, it should be DB. Therefore, minus Q plus P means P minus Q should be DB. එහෙම ගන්නත් පුළුවන් vector triangle එක. හරිද? හරි. So here this is a summary. That means if you draw the vector parallelogram, here Q, P here, Q here, the theta. Then the diagonal in between two vectors gives their resultant. That means R.
This diagonal gives the resultant R, while the other diagonal gives the difference vector. While the other diagonal gives the difference vector. And that is the only thing you have to understand. පැහැදිලි? Yes, sir. මට හැමෝගෙම මාස එකක් යනවා නම් උදා හොඳයි. හරිද රසිත් හරිද පුතේ? හරිද දිනෙත් හරිද? හරි. ශෂ්මින්ද? හරිද පුතේ? හා සුකුම හරිද පුතේ? තේරුණාද? හරි. එහෙනම් ඒක ඔච්චරයි. මේක ඔච්චරයි. දැන් ඔන්න ඊට පස්සේ න අමාරු කෑල්ලට. අමාරු කෑල්ලකුත් නෙමෙයි මේක. ඕලවල කෑල්ල. ඕලවල ඔකට අමාරු. ඔන්න ඔක නේසෙ. ඕලවල අමාරු. ඒවල නේසෙ. ඕලවල අමාරු. හරි. හරි. දැන් එන්න ඕලවල මැත්ස් වලට. හරි. එන්න. Okay. Now, we have discussed about the features or characteristic of special parallels. Actually, there are only three parallels. There are only three special parallels. One is a square, other one is a rhombus, other one is the rectangle. So you have to remember the characteristic or features of these three diagonals only. Square, rectangle, and rhombus. Square, rectangle, and rhombus. It's all කරලානේ යාර. අත උස්සලා නෙවෙයි යාර. නේද? බලන්න. ඔච්චරයි. දැන් බලන්න මේ කරන විදිය. මේ බලන්න කරන විදිය. Square. අපි නේද පොඩ පෙන්නනවා. Square, a rhombus, then rectangle. And okay, before that, I have mentioned some special terminologies of vector addition and vector subtraction. අපි vector addition එකේ vector subtraction එකේ පොඩ්ඩක් අර clear විදිහක් තියෙන මම ඒක පොඩ්ඩක් define කරා. That is this one. Suppose this is a parallel. A, B, C, D. Here P, here Q. Because this one is R, this one is D. Now tell me, if you give this kind of symbol, if you are given this kind of symbol, what is the meaning of this? What is the meaning of this? This symbol is modulus symbol. You know that term. This symbol is modulus symbol. Modulus symbol means it gives the magnitude. It gives the magnitude. So this one gives the magnitude. Therefore, P plus Q modulus means it is the magnitude of P plus Q. So what is the magnitude of P plus Q? Magnitude of P plus Q means AC length. P plus Q means AC P plus Q vector means AC vector. Therefore, the magnitude of P plus Q means it is the
It is the AC length. 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 Therefore, if you are given this kind of symbol, that means it is AC diagonal. It is AC diagonal. Therefore, you have to remember, actually not remember, you have to understand that thing. And this one is very easy. P plus Q modulus means it is the magnitude of P plus Q. Magnitude of P plus Q means it is AC diagonal. Did you get that? තේරුණාද දෙක? පැහැදිලිද? තේරුණාද ඒක? Yes, P sir. Q modulus means AC diagonal. P plus Q modulus means AC diagonal. පැහැදිලිද? AC diagonal. I need responses from everyone. හැමෝන්ටම තේරුණාද මේ P plus Q modulus කියලා කියන්නේ AC diagonal එක කියලා? Yes, sir. I need Yes, sir. responses everyone. Yes, sir. Then අනිත් පැත්ත බලන්න. Then if you are given this kind of symbol, P minus Q modulus, if you are given this kind of symbol, that means it is the magnitude of P minus Q vector. The magnitude of P minus Q vector means dB length. P minus Q vector means dB ne pute. dB ne. Therefore, magnitude of P minus Q vector means dB length. dB length. Therefore, P minus Q modulus means dB diagonal. This one is dB diagonal. තේරුණාද? ඒක පැහැදිලිද? Yes, sir. ඒකත් පැහැදිලිද? everyone. නැත්නම් මම ආයි කියන්න. Yes, sir. හරි. හරි පුතේ පිටු තේරුණා පුතේ බින්ද? හරිද? සුපුරුම හරිද? රසිත් තේරුණාද පුතේ? Yes, sir. හරි. Okay. Then මෙහෙම හිතන්න. Suppose you are given this kind of question. Suppose you are given if P plus Q perpendicular P minus Q. If you are given, suppose you are given P plus Q perpendicular P minus Q, then you have to prove whatever thing. And so this is the data. What is the data? P plus Q modulus perpendicular P minus Q modulus. So what is the meaning of this one? Now you have to think this using your geometrical figures. So this is the vector relationship. So you have to convert this vector relationship into geometrical lengths. So what is the meaning of this one? This means, yes, this means AC perpendicular dB. This means AC perpendicular dB. AC perpendicular dB means two diagonals are perpendicular. Two diagonals are perpendicular to each other. Now you have to think, if two diagonals are perpendicular to each other, then what kind of paradigm is this? So if you remember the features of these three, then you can understand if two diagonals are perpendicular, definitely the paradigm should be, paradigm either be a square or rhombus. Right? Square or rhombus is square එකක් වෙන්න ඕන නැත්නම් rhombus එකක් වෙන්න ඕන. මොකද square එකක හරි rhombus එකක හරි තමයි පුතේ diagonals perpendicular. මේක diagonals perpendicular වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔයා අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ අයි ප්‍රශ්නේ කියවනකොටම ඔයා දැනගන්න ඕනේ these two vectors are equal in magnitude. Because
in rhombus and square, all sides are equal in length. All sides are equal in length. Therefore, without any calculation, you can understand these two vectors are equal in length. තේරුණාද මේක? ඒක Yes, sir. තේරුණා ඈ? Yes, sir. ඉතින් ඒ වගේ ගානක් දුන්නොත් අනිත් වෙක්ටර් එක හොයන්න කැල්කියුලේට් කරන්න ඕනේද? ඈ? හිතෙන් ගන්න බැයිද? දැන් මේක කියපු ගමන් ඔයාලට හිතෙන් ගන්න බැයිද අනිත් වෙක්ටර් එක? ගන්න පුළුවන් වෙන්න ගන්න කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි? පැහැදිලිද පුතේ ඒක? Did you get my point? පැහැදිලිද? තේරුණාද? දීනේ තේරුණාද පුතේ? සුපර්ම හරිද පුතේ? ශෂ්මිද? හරි. මට මෙන්න මේ කැලලයි ඕනේ. මට මේ කැලලයි අවශ්‍ය. මේ කැලල ඕගලන්ට ප්‍රිය වුණාද කියලා. හරිද? හරි. හරිද පුතේ? ලසිත හරිද පුතේ? එතන අපේ අලුතෙන් ආපු කට්ටියම මම මතකත් නැහැ. හරි. සුපර්ම තේරුණාද? සඳලිම මේ ගත්තට තේරුණාද? Yes, sir. හරි. හරි පුතේ. දැන් එහෙනම් අපි බලමු මේකේ තියෙන ෆීචර්ස්. මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් මේවා නම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඕලවල. හරි. මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් වල. And so you know, if you are given a square, definitely suppose CD, all sides are equal. That means AB equal BD, AD. AB equal AD. AB equal BD means two vectors are equal in each other. Two vectors should be equal. අර බලන්න අරකින් වා distinguish කරගත්තරම් මේක ස්ක්වයර් එකක් කියලා. distinguish කරගත්තරම් ස්ක්වයර් එකක් කියලා අනිවාර්යෙන් ඔයා දන්නවා vectors දෙකේ magnitude දන්නවා. Both magnitudes should be equal. And angle between two vectors, it should be 90 degree. And the angle between the resultant vector and one vector, it should be 45 degree. And angle between difference vector and one vector, it should be 45 degree. ඉතින් අරක විතර කිව්වම ඔක්කොම ටික කරලා ලියන්න පුළුවන්. නේද? බලන්න එක තියෙන මේ ලස්සන හරිම ලස්සන කාන් පුළුවන් පුතේ. අඳුර ගන්න ඕනේ මේ පැරලගම් එක මොකක්ද කියන එක විතරයි. මේ ක්වෙස්චන් එකේ කියලා තියෙන පැරලගම් එක මොන වගේ පැරලගම් එකක්ද? If it is a square, if it is a rhombus, or if it is a whether it is a rectangle. So if you can identify or if you can distinguish what kind of paradigm is this, then you can understand. You can give the answers and without writing any single word. And on that. So what are the features of this one? Questions. You know these two lengths are equal. That means it is very clear A minus DB length should be equal AC. AC diagonal is equal BD diagonal. AC diagonal is equal BD diagonal means that means A plus B, is equal A minus B. මේක තේරුණා? පැහැදිලිද මේක? Because AC diagonal is equal to BD diagonal. AC diagonal means addition. Modulus of addition should be equal to the modulus of subtraction. Is this clear? Make clear?
Yes, sir. පැහැදිලිද පුතේ? අනිත් අය? මට හැමෝට අක්කලක උත්තර දෙන්න එතකොට මම ලේසි පුතේ. Yes, sir. Okay. Then you can understand this one. This angle is 90. This angle is 90. That means DAB angle is 90. So from that data you can say the angle between two vector. The angle between two vector is equal 90. The angle between two vector is equal 90. And you know this angle is 45. This angle is 45. If that angle is 45, that means AC means the resultant vector. Therefore, resultant vector creates 45 degree with one vector. One vector, this is because this is A. Suppose this is A, this is B. Therefore, the resultant vector creates 45 degree with one vector. That means alpha is equal 45. Direction alpha is equal 45 degree. And also this one, this angle also 45. This angle also 45. Therefore, this vector is the difference vector. Therefore, difference vector also creates 45 degree with one angle. One angle. Did you get my point? Therium or theory? Konya. Understood, sir. Understood. Very good. Very good. Very good. Okay, now you can look into this one. So in this problem, it is very clear these two are perpendicular to each other and as well as they are perpendicularly bisected. Perpendicularly bisected. But the difference between these two is the length of two diagonals are not equal. The length of two diagonals are not equal. If they are equal, then it will be a square. So that is the only difference between rhombus and square. That is the only difference. And if they are equal, then definitely this will be converted into square, and this angle will be converted into 90. And so these two diagonals are not equal each other. Not equal each other. Therefore, A minus B not equal A plus B. A minus B modulus is not equal A minus B modulus, but they are perpendicular to each other. A minus B modulus is perpendicular to A plus modulus. And as well as two vectors are equal in length. Two vectors are equal in length. And other thing is, if you are given a rhombus O square, if you know this is a rhombus O square, then you can determine the resultant force using this equation. 2p cos theta over 2 half angle. 2p cos theta over 2. You have to remember this one. You know this one. If the given vectors are equal in magnitudes, the resultant force is equal to this one, and difference is equal to p sin theta over 2. Sin theta over 2 means cos theta over 2 means cos value of half angle. Sin value of half angle. Sin value of half angle. So this is not equal to sin theta over 2. That is wrong. This is the sin value of half angle. That means if this angle is 60, this should be cos 30 half angle. And if this one is 60, this should be 60 over 2. That means cos 30 sin 30, like this. And therefore you have to remember this one. And that thing should be remembered. And we have done some special table, no?
We have prepared some special table according to theta values, what would be the resultant as well as the difference. So in such case, actually in that case, it is very clear. If it is 90, if it is 90, if it is 90, if theta is 90, if theta is 90, then this one should be 90 over 2, that means 45. If it is 45, that means cos 45 is 1 over root 2. 1 over root 2 means root 2p. Therefore, the answer is root 2p. Okay. This is equal to p cos 90 over root 2. 90 over 2 is 45. If theta is 90. If theta is 90, theta over 2 is equal to 45 disputed. So this one should be cos 45. Cos 45 is 1 over root 2. 1 over root 2. So if you simplify this one, answer is root 2p. Answer is root 2p. I didn't get you, Mashan. What is your question? What's about Sir, that? can we use that theorem, the rhombus theorem, for the square too? This is not a rhombus theorem, Pute. This one for if the given two vectors are equal in magnitude, this is a theorem. Therefore, whether it is a rhombus or a square, we can apply that one. Because in both cases, two forces are equal in magnitude. So this is not a rhombus theorem. However, this theorem is valid for all rhombuses and squares because this theorem is valid when two forces, two vectors are equal in magnitude. That means if P and Q are equal, if P and Q are equal, if P and Q are equal, the resulting force is this one. The resultant force is this one. Therefore, both square and rhombus comply with this theory. Correct? So that's why that's why I apply 90 degree. Correct? ඒක මම 90 degree දාන්නේ. 90 degree දාලා මම ඒකයි පෙන්නුවේ. This one is root 2p. හරිද? That means if it is a square, if it is a square, definitely බලන්න හොඳට මම කියන තේරුම් ගන්න. If it is a square, then the resultant vector definitely should be the multiplication of product of one vector and root 2. Root 2. That means suppose you are given one vector as 10. You can හිතන්නකො මෙතන එක vector එකක් 10 නම් මෙයාගේ resultant vector එක පුතේ 10 root 2 වෙන්න ඕන. If the given vector is 20, then the resultant vector 20 root 2 වෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? Did you get my point? පැහැදිලිද? එහෙනම් ස්ක්වයර් එකක් නම් විතරයි root 2 කියන කෑල්ල එන්නේ. ස්ක්වයර් එකක් නම් විතරයි root 2 කියන කෑල්ල එන්නේ. හොඳේ. නෑ. You cannot write any answer without any calculation in SAO structure. You have to do a calculation. But I wanted to say these questions are not essay questions. Actually, these kind of questions can be in MCQ. Because you can do it with your mind. Mind එකෙන් කරන්න පුළුවන් questions එකක් මේ තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක. හරි. මම කියන්නේ මේක අපිට හිතෙන් ගන්න පුළුවන් මේ ඔක්කොම ටික answers ටික. හරි බලමු. මේක තේරෙනවද? පැහැදිලිද මේක? Yes, sir. හරි. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න root 2 එකක් ආවේ නැත්තම් එකවර හිතන්නකො දුන්නා නම් මෙයාගේ resultant එක root 10 root 3 කියලා 10 root 3 කියපු ගමන් ඔයා දැනගන්න ඕනේ මේක rhombus එකක් කියලා.
It is not a square. It is not a square. It should be a rhombus. If the resultant force is 10 root 3, then definitely it should be a rhombus. Actually, I am discussing about two equal vectors today. I am discussing about two equal vectors. Maybe equal නැත්තම් මම කියන කතාව හරියන්නේ නැහැ. මේ equal vectors ගැන මම කතා කරේ. හරි. Okay. So in a rectangle, actually, we can get only two special features. One is this angle. This angle is 90 degree. Other one is these diagonals. These diagonals are equal in length. Equal in length. But they are not perpendicular to each other. This angle is not equal to 45. The entire angle is only equal to 90. Therefore, the angle between two vectors are 90 and two diagonals. Two diagonals are equally length. That means A minus B modulus should be equal A plus B modulus. පැහැදිලිද වැඩි? දැන් චිත්‍ර පැහැදිලිද? තේරුණාද මේ වැඩි? Yes, sir. හරි. Yes. හරි. දැන් අපි යමුද ක්වෙස්චන් පේපර් එකට? Okay. Shall we move into the question paper today? You can open that one. Read the first question. Read the first question. Read the first question. Now we can apply that one. බලන්න. ඔන්න question එක කියවනවා. කියවන ගමන් අපි උත්තර කතා කරමු. හැමෝම බලාගන්න. Two non-zero vectors A and B are such that A plus B modulus perpendicular to A minus B modulus. That means two diagonals are perpendicular to each other. Then A plus B modulus is perpendicular to A minus B modulus. That means two diagonals are perpendicular to each other. That means this should be either this parallelogram either be a square or rhombus. අන්න ඒක හොඳ මතක තියාගන්න. එහෙනම් එකක් අපි sort out කරගත්තා. එකක් sort out කරගත්තා. මේක එක්ක rhombus එකක් නැත්නම් square එකක්. So two forces should be equal in magnitude. Then look at this one. Magnitude of one vector and the resultant vector are 10 Newton and 10 root 3. 10 root 3. So if the resultant vector is 10 root 3, definitely should not be a square. Because if it is a square, definitely should be 10 root 2. 10 root 2. Therefore, this should be a rhombus. This should be a rhombus. Then you can determine the angle. The angle should be here. 60. Maybe 60. Because 60 over 2 means 30. Cos 30 is root 3 over 2. 2 to 2 will be cancelled out. Then 10 root 2. The 10 root 3. Therefore, angle should be 60. You think correct? They find the magnitude of the other vector and the angle between them. This is the question. How do you question? Angle 60 වෙන්න ඕනේ. cos එක 10 වෙන්න ඕනේ. හදන්න දෙයක් තියෙනවද? හදන්න දෙයක් තියෙනවද? තේරෙනවද මම ගත්තේ මම බෝඩ් එක කරනවා. Did you get my point? පැහැදිලිද? Yes, sir. Yes, sir. amount of පැහැදිලිද? තේරෙනවද සුකුම තේරෙනවද පුතේ? හරිද? හරිද බා? Yes, sir. වාසිත් හරිද පුතේ? පොඩ්ඩක් ඒක වරද්ද ගන්න නේද? තේරෙනවද පුතේ ඒක? හරි. බලන්න දැන් මම මේකට හිතෙන්නේ මේ කමන්නේ පළවෙනි කාරණේ අපි කතා කරලා කියමු
අපි දැන් තුන්වෙනි ගණන් බලමු හිතෙන් ගන්න. කවදාද දෙවෙනි ගණන් අපි කතා කරමු. අපි පළවෙනි ගණන් මෙතන බෝඩ් එක හදමු. බලන්න. So what is the given data? Given data is A plus B. A plus B modulus is perpendicular A minus B modulus. A minus B modulus. That means we have discussed the thing. A plus B means it is a diagonal. A minus B means it is other diagonal. Therefore, two diagonals are perpendicular to each other. Therefore, two diagonals AC and BD are perpendicular. Two diagonals are perpendicular. So, if two diagonals are perpendicular, this parallelogram either be a square or rhombus. Square or rhombus. Square or rhombus. Then it is given one vector is 10. The resultant is 10 root 3. 10 root 3. 10 root 3. So if the resultant is 10 root 3, definitely this should be a rhombus. Because if it is a square, it should be 10 root 2. 10 root 2. Therefore, it is not 10 root 2. Therefore, this should be a rhombus. So if you remember that table, definitely theta should be 60 because 60 over 2 means 30. Cos 30 is root 3 over 2. Therefore, it is equal to 10 root 3. And එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉක්වේෂන් එක දාන්න පුළුවන්. R is equal to 2p cos theta over 2. And you know that P is 10 because if it is a whether it is a square or rhombus, this is a 10 because one side is 10, other side also 10 because all sides are equal in length, and therefore this one is 10. 2 into 10. This value is 10 root 3. The resultant is 10 root 3. Is equal cos theta over 2. Therefore, cos theta over 2 is equal root 3 over 2. That means theta over 2 means 30. Cos value. If the cos value is equal root 3 over 2, angle should be 30. This angle should be 30. Therefore, theta should be 60. Therefore, theta should be 60. Okay. So if you need a calculation, you can use this calculation. Theta is equal to 60. Make it our calculation. Okay. අරක දාන්න පුළුවන් කෙලින්ම මේ මොකද්ද මේක ඔයගොල්ලෝ කියන්න පුළුවන්. If A plus B perpendicular A minus B, then two diagonals are perpendicular in this parallelogram. Therefore, this parallelogram either be a square or rhombus. Square or rhombus. Then the result was is 10 root 3. Therefore, it cannot be a square. It should be a rhombus. එච්චරයි. එහෙම නැත්නම් ඉතින් මේකෙම දාලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙම දාලා ඇන්ගල් එක වල කියන දෙයක් නෑ. හදන්න පුළුවන්. හරි. තේරුණාද මේක? Yes, sir. හරි. Then the second one බලමු. අපි කියවන ගමන් බලමු. Two non-zero vectors A and B are such that A plus B modulus is equal A minus B. A minus B. A කියන්නේ මොකද වෙන්නේ? Diagonals are equal in length. Diagonals are equal in length. If diagonals are equal in length, the parallelogram either be a square or rectangle. You have to remember that one. චක්කාල එන්න ඕනේ. Diagonals are equal in මොනවද? එක්ක rectangle වල නැත්නම් square වල. ඔය දෙකේ විතර diagonals equal වෙන්නේ. Therefore, if A plus B modulus is equal to A minus B modulus, that means two diagonals are equal in length. Therefore, this parallelogram either be a square or a rhombus.
Then the second data. A plus B modulus is perpendicular to A minus B modulus. That means two diagonals are perpendicular to each other. Then tell me what kind of parallelogram is this? Yes, very good. This is a square. Because if they are perpendicular to each other, definitely should be square, because in a rectangle, diagonals are not perpendicular to each other. And diagonals are perpendicular to each other in the square. Therefore, definitely this one is a square. So if it is a square, I can write everything. If it is a square, two vectors are equal in magnitude. The angle between two vectors is 90. Angle between the addition vector and one vector is 45. The angle between subtracted vector and one vector is 45. What is? Then resultant vector. Resultant vector is equal to root 2 times one vector. Then subtraction also equal to root 2 times one vector. And one ඔක්කොම vector මේ features එක කිව්වා. Then බලන්න question ටික. The magnitude total දැන් අපි keep features නේද මේ අහලා තියෙන්නේ. අපි keep features නේද අහලා තියෙන්නේ. එක පෑන් ඉරක් වතනින්න ඕනද? එක පෑන් ඉරක් වතනින්න ඕනද මේක කරන්න? නෑ. You can do it without any calculation. So if it is a MCQ question, definitely you can do it without any calculation. And look at this one. The magnitude of other vector, definitely it is 10 Newton. The angle between two vectors, 90. The resultant vector and the angle between the resultant vector and one vector. 10 root 2, 45. And then only the වචනයක් ලියන්න ඕනේ. එක වචනයක්වත් ලියන්න ඕනේ. නෑ. පැහැදිලිද ඒක? Did you get my point? පැහැදිලිද? Everyone, I need the response. Yes, sir. Yes, sir. මේක ලියන්න ඕනේ නැහැ කියලා එක වචනයක්. හිතෙන් ගන්න පුළුවන්ද මම කියන්නේ හිතෙන් ගන්න පුළුවන්ද බලන්න. මම අහන්නේ ඒක හිතෙන් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ බලන්න. A minus B and angle between A minus B and each vector. අරකම A minus B again the angle එක. So other diagonal is also 10 root 2. 10 root 2. The angle between that diagonal and one vector is also 45. Now, did you get my point? පැහැදිලිද? Yes, sir. Now, please do the third question quickly. Please do the third question. හැමෝම මට කරන්න. හැමෝම කළා මට answer එකක් කරන්න. Answer එක ගන්න පුතේ මගේ අර මේ note 333 number එකක් තියෙන. අන්න ඒකට. Triple seven. ටක් ගන්න. දැන් මේක හිතේ හදන්න. I just need answers only. I do not need any calculation. I just need answers because you can do it within your mind.
No. No need to do a calculation. If you can solve this one using your mind, then I just need answers only. But if you need any calculation, you can do. Maybe he can. Rasit, your answers are correct. Your answers are correct. Correct. But imagine your first two answers are correct, but the second or third answer. Third answer. Okay. Right with it. Right, there's Hari. Right there. Read it. One. Sabalima. Sugurma. What are your answers? Hey, they don't know the book. Come on, Gapa. Happy. Binada. What are they? Listen to. Take a part in the thing. I think that. The other thing. Look at this one. Two non-zero vectors. Two non-zero. Everywhere. I can. Yeah. First one. 6 Newton. Today may not may 777 negative one. Not 777 negative one. No 777 negative. Make a very I'm negative. Shall we discuss?
හරි. හරි බලමු. බලන්න කන්නේදී ඈ. බලන්න කන්නේදී. Everyone please look at me. Please look at me. Now question එක කියවන්න තියෙන කට්ටිය මොන බලන්න question එක මම කියවනවා. Two non-zero vectors A and B are such that A plus B modulus is equal to A minus B modulus. That means මොකක්ද එකකින් ගන්න තියෙන data එක? A plus B modulus is equal to A minus B modulus. What is the data that can be extracted from that one? Two diagonals are equal, sir. It should be either rectangle or square. Very good. තේරුණාද සුකුල්මා සඳලිමා තේරුණාද ඒක? කැතක තේරුණාද? Yes. Yes, very good. Thank you. හරි. දීනෙත් හරිද පුතේ ඒක? බිනද? Is that clear? Because modulus of A plus B is equal to modulus of A minus B. That means pute two diagonals are equal in magnitude. Therefore, the parallelogram might be a rectangle or square. Rectangle or square. And then the vector A plus B, that means the resultant vector. Okay? The vector A plus B, that means resultant vector. බලන්න එක ලියලා තියෙන විදිය පුතේ. මේ look at this one. Look at this one. Initially it is mentioned A plus B modulus and A minus B modulus, but after that thing it is written as round brackets. So it means it is a vector. It is a vector. And therefore vector A plus B makes tan inverse 403 angle with A. That means A plus B means resultant vector. Resultant vector make tan inverse 403 angle. That means definitely this should be a rectangle, a square, rectangle. Why? What is the reason for that? What is the reason for that? So if it is square, it should be 45 degrees, sir. Yes, very good, very good. If it is square, puthe definitely tan inverse 1, tan inverse 45, tan inverse 45 is 1. Therefore, if it is square, definitely that should not be equal to 4/3. And definitely it is tan inverse 45. And if it is square, therefore this one is a rectangle. එනවා ගැදගත් තරම් අවුලක් නෑ වල එකපාරට ගන්න දෙන්න. It is a rectangle. It is a rectangle. Then A vector is given to it is 8. This one is 8. And this angle is given tan theta 4/3. Tan theta is 4/3. Tan theta is 4/3. So tan theta is 4/3. Then definitely this angle should. This one is 6, ne? 4/3 anyway 3. වැරදුනානේ පුතේ. අනේ පොඩි mistake එකක් කියලා තියෙනවා. It should be 3/4. ඒක තමයි පොඩ්ඩක් ආයි හිරුනේ කට්ටියනේ. හරියට 3/4. Tan inverse 3/4. Sorry, it's my mistake. Tan inverse 3/4. And 3/4. Tan inverse 3/4. Tan inverse 3/4 now. This one should be 6. This one should be 6. Because tan theta is equal 3/4. Therefore, this one, I know this one is 8. So this one should be 6. Therefore, this side should be 6. Therefore, the next vector should be 6 Newton. So if this vector is 6 Newton, the resultant vector should be equal to 10 80 square plus 6 square square root. And you can use Pythagoras theorem.
You can use Pythagoras theorem. If you use Pythagoras theorem, this is 64, 36, 100. The square root of 100 is 10. This 10. This 10. Okay, then the magnitude of V vector is equal to 6. The angle between A and B, the angle between A and B is 90. It is 90. Then A plus B and A minus B modulus. Therefore, it is equal to 10. 10. And make it a make up of the card. Sorry, if I get the mistake carefully. හරිනේ දෙක නේද පැටලෙන්නේ නැත්තේ. ඒක නේද පැටලුනේ. කටින්. Yes. හරි. ඒක දැන් කරමු බලන්න පුතේ. fourth one. දැන් කරමු බලන්න fourth one fifth one දෙකක් ගාලා. fourth one and fifth one. fourth one and fifth one. ටක් ගාලා ගන්න. Yes, very good. දැන් අල්ලගත්තානේ. හරි. Suppose my answers are correct. 20 and 60. 20 and 60. Fifth one. මෙතේ ගන්න පුළුවන්. fifth one. මට හදලා එවන්න දැන් කට්ටියම answers ටික. Those are answers හරි පුතේ. මේ angle එකත් හොයන්න. fifth one එකේ angle එක. Angle between A and B. Very good, Shashmi. ඒ ලස්සන කරලා. fifth one එක නියම හදලා දෙනවා.
Yeah, Vimla, you're correct. Himashan, you need to third question of third. Third, third last one. Okay, Pute. In third question, a plus b modulus is equal to a minus b modulus. That means two diagonals are equal. If two diagonals are equal in length, the parallelogram either be a square or rectangle. Ne? Square or rectangle. Therefore, you have to distinguish whether it is a rectangle or square. Now, you can go to second data. What is second data? A plus B vector. A plus B vector means the diagonal. One diagonal makes tan inverse 4 over 3 angle. Tan inverse 4 over 3 angle. That means this is definitely, this should be a rectangle, because if it is a square there, you know that angle is 45 degree. Therefore, that is not equal tan inverse 4 over 3. That should be tan inverse 45. And therefore, definitely this is a rectangle. And other thing is there's a small mistake with this question. This question should be tan inverse 3 over 4, not 4 over 3. 3 over 4. You have to revise that thing today as 3 over 4. Therefore, if A is 8, B should be 6. B should be 6. 6 over 8 means 3 over 4. 3 over 4. Therefore, B is 3, A is 8. Therefore, A plus B is 10. A minus B also 10. You can use Pythagoras theorem. You can use Pythagoras theorem as this rectangle. You can use Pythagoras theorem to get the length of a diagonal. And yes, Hari. Sadarima Hari Malinga. Hari Malu. Fourth one අපි මේක නිකන් හිතුවොත් නම් ටිකක් අමාරු වෙනවා මේ ඒක අර ටේබල් එක දාන්න නම් විතරයි හදන්න පුළුවන්. මම ඒක නිකන් දුන්නේ ඒක. මොකද තව එක එක ඩේටා එකක් නැහැ. ඒක ඩේටා එකක් මම අයින් කරලා දුන්නේ. අර ටේබල් එක මතකද කියලා බලන්න. හරිද? ටේබල් එක මතක නම් විතරයි ඒක හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි theoretical ගියොත් පුතේ you can feel one data specific. You can feel that because I have removed one data because actually if it is a question in a paper, in an MCQ paper or in exam paper, definitely you are given one data. One data means at least you are given value of one vector. So you can find the other vector and angle. Okay, but I have deleted that thing because I wanted to ensure whether you can remember that table or not. That's the thing. And the exam මේ question එක මේ paper එකේ මම මෙහෙම දුන්නාට exam එකක දෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් okay එක data එකක් තව එකක් දෙනවා if it is it can be either angle or a value of a vector. And ගොඩක් වෙලාවට එක වෙක්ටර් එකක මේ මම මැග්නිටියුඩ් එක දෙනවා. එක වෙක්ටර් එක මැග්නිටියුඩ් එක දීලා තමයි ඊටු ටික වහන්නේ. මම එහෙම ඇහුවේ නැත්තේ මම ටේබල් එක මතකද කියලා බලා ගන්න අවශ්‍යතාවය තිබ්බා. එච්චර. හරිද? ඒ නිසා definitely this should be
20 and 60 degree. 20 and 60 degree. But 20 root 3. 20 root 3. It is mentioned, the resultant force of two forces makes equal angle between two forces. That means resultant vector makes equal angle. Resultant vector makes equal angle means definitely it is a rhombus or a square. Because if it is a rhombus or a square, then the vertex angle is bisected by the diagonal. Then, if it is bisected, then these two angles are equal. Therefore, in such cases, the resultant vector makes equal angle between two vectors. Therefore, definitely this should be a rhombus or a square. But after that, it says the resultant is 20 root 3. 20 root 3. 20 root 3 means it cannot be a square. It cannot be a square because if it is a square, definitely it should be root 2. It should be root 2. Therefore, definitely this should be a rhombus. In rhombus, you know that equation to be cos theta over 2. Cos theta over 2. Therefore, P if the angle if the value of one vector is P, the resultant vector is 2P cos theta over 2. From that, we have determined when theta is equal to 60, the resultant vector is P root 3. The resultant vector is P root 3. So if you remember this one, then you can determine if theta is 60, P is equal to 10 root 3, P root 3. Now, the given vector is 20 root 3. The given resultant vector is 20 root 3. That means P is equal to 20. P is equal to 20. Therefore, P is equal to 20. Theta should be equal to 60. Theta should be equal to 60. Then one. Yes. මේක පුතේ අර මේ ඉක්වේෂන්ස් එකෙන් හදන්න ගියොත් එහෙම අපි එක රේට් එකක් මිසින් වගේ තේරෙයි. මොකද මම එක රේට් එකක් අයින් කරා. ඇත්තටම මම ඉන් කරා මේක. හරි. හරි. බලන්න. මෙතන අර ටේබල් එක මතන මට ගන්න පුළුවන්. ටේබල් එක මතන. Yes. For equal vectors only, පුතේ. හරිද? For equal vectors only. Otherwise, I cannot say. No, පුතේ. No. Why this one will be cancelled out with cos 30. Cos 30 because cos 30 is root 3 over 2. Root 3 over 2. If theta is 60, theta over 2 root is equal to 30. Therefore, if you apply 30 here, 2p cos 30 is 2p root 3 over 2. 2 will be cancelled out. And කවදාවත් මෙතන තියෙන 2 එකෙන් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙන 2 එකෙන් අන්තිම ආන්සර් එක බලතම පෙන්නේම නැහැ. මොකද අපිට ඉන්න හැම එකම මේකත් එක්ක කැපෙනවා. මොකද සාමාන්‍ය අපිට ඉන්න ස්ටෑන්ඩඩ් ඉක්වේෂන්ස් නේ. ස්ටෑන්ඩඩ් ඉක්වේෂන්ස් කියලා කියන්නේ අපි දන්නේ මොනවද? අපි දන්නේ ඇන්ගල්ස් ගත්තොත් එimhe ඇන්ගල්ස් වල 30 කියන්න දන්නවා, 45 කියන්න දන්නවා, 60 කියන්න දන්නවා, ඕවල් දන්නේ අපි. ඒ නිසා ඒව හැම එකකම අනිවාර්යෙන් එක්ක half එක තියෙනවා නැත්නම් √2 තියෙනවා. කොච්චරයි? හරිද? ඒ නිසා මේක බලපෑමක් එන්නේ.
Have it. Then the fifth one. Man, fifth one. There you go. Two non-zero vectors A and B are such that A plus B, that means the diagonal is 8, A minus B is 6, that means diagonals are not equal in length, okay? Then, if A plus B, that means the diagonal is perpendicular bisector of A minus B. If a diagonal is perpendicular bisector of other diagonal, definitely the parallelogram should be a rhombus or Rhombus, sir. square. Rhombus or square, but that is mentioned, two diagonals are not equal to each other. If two diagonals are not equal to each other, definitely, this is a rhombus. This is a rhombus. And this is a rhombus. And this is a rhombus. Therefore, in the rhombus, one diagonal is 6, other diagonal is 8. Parallel में rhombus क्या लगाते हैं? Parallel rhombus क्या लगाते हैं? Because two diagonals are the length are given, and it is mentioned they are perpendicularly bisected. Perpendicularly bisected. If they are perpendicularly bisected, definitely it is a rhombus or square. It is a rhombus or square. But if it is a square, pute, two diagonals should be equal in length. Two diagonals should be equal in length. But in this case, two diagonals are not equal. They are equal lengths. Therefore, definitely this is a rhombus, not a square. Did you get my point? What happened again? Yes, sir. Yeah, sir. Therefore, this length is 8. This length is, suppose this length is 8. This length is 6. And so if this length is 8, this one 4. Right? Make a 4. Make up 4. If this one is 6, this length is 3. This one also 3. You know this angle is 90. Because they are perpendicularly bisected. Therefore, this is a right angle triangle. No need to use any equation. You have to use Pythagoras theorem. Actual Pythagoras theorem you can remember, if this one is 4, if this one is 3, this one should be 5, sir. 5. 5, sir. 5 pute. This should be 5 pute. Because this is a right angle triangle. In that right angle triangle, this side is 4, this side is 3. Therefore, this one should be 5. And without any equation. Without any equation. And make up පුතේ ඔය questions එක මම හැදුවේ මම ඔය drive කරන ගමන් මගේ ඔළුවේ අදපු questions ටිකක් හරි. ඒක නිසා මම ඒක කිව්වේ ඕනික් කෙනෙක්ට ඔක හිතෙන් හදන්න පුළුවන් කියලා. මාත් ඔක හිතෙන් මේක මෙහෙම වෙනවා නම් මේක මෙහෙම වෙනවා නම් මේ ටික වෙනවා කියලා ඔය drive කරන ගමන් ඔළුවට ආපු ටිකක් තමයි ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ඔක paper එකක් කරේ. හරි. ඒ නිසා මේ ඔක ඕනික් කෙනෙක්ට හිතෙන් හදන්න පුළුවන්. ඒක මම කියන්නේ. මේක අමාරු නෑ ට්‍රැක් එකට වැටෙන්නයි ඕනේ. ට්‍රැක් එකට යනකොට පස්සේ උඩ ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. හරි. Angle. Find the magnitude of A and B. And A and B and the angle between the angle between the you can find this angle.
and this is theta too, because the angle also bisected. Angle also bisected. Therefore, you can find one angle, theta. Tan theta, you can find tan theta. Tan theta is equal 3 over 4. 3 over 4. Did you get this one? Because this is a rhombus. If this angle is theta, this angle also theta. Because this angle is bisected by this diagonal. Therefore, you can find this angle. You know this angle. This is, you can find this angle using theta. Tan theta is equal to 3 over 4. 3 over 4. But remember, this is not the angle. You have to subject the angle. If you want to subject the angle, you have to subject the angle. Angle is theta is tan inverse 3 over 4. Tan inverse 3 over 4. But the angle between these two is 2 theta, not theta, 2 theta. Therefore, 2 theta is equal 2 times tan inverse 3 over 4. So this is the angle. Did you get 5 point? තේරෙනවද? හරිද මං කියපු දේ හරිද? amount එක තේරුණාද ඉස්සර? Yes, sir. හරිද සුපුරුම Yes, sir. හරිද? සදලිම Yes, sir. Sir, can we use the equation to the formula to find the theta? you can, but I don't know that one. හරිද? Hey, you Okay. can use this geometrical thing නෙමුත් හරිද? මේක geometrical විදිහට හිතන්න. No, actually we can use formula, but no need to do such kind of things. And because my method is actually I need to train you to do these kind of questions without wasting any time. And so therefore no need to use that equation. If you can use that equation, there is no issue. But the thing is, if you use that equation, definitely it will be a very, very large calculation for you. And that's the other cool. Again, මේක ගන්නත් පුළුවන්නේ. හරියද? මොකක්ද මේ posterior equation එක කියන්නේ? R squared is equal P squared plus Q squared. ඒකද? Yes, sir. That one also. ඒක තමයි. Sir, if we use that equation, we will get the theta in cos, right? Yeah, if you use this equation, you can use two equations. Another two equation, R squared is equal P squared plus Q squared plus 2PQ cos theta. That one also this equation can be used. Other thing is R is equal to P cos theta over 2. This equation can be used also. Okay, sir. May R means this length. Where this length the 8. R is 8. 2 P means 5 cos theta over 2. Here 4. Therefore, cos theta over 2 means 4 over 5. 4 over 5. Therefore, theta over 2 means cos inverse 4 over 5. Therefore, theta is equal to 2 times cos inverse 4 over 5. Or a cos second. This is the adjacent side. This is the opposite side. Then cos inverse should be 4 over 5.
4, 5, because this is the adjacent side. Adjacent side is equal to 4. The hypotenuse should be equal to 3 and 4 square. That means 20, square root of 25. So it is 5. Make that 5. මේ ඉක්වේෂන් එක දිහා යනවා මේක නේද ලොකු ඒක තේරුම් ගන්න ඒ කැල්කියුලේෂන් එක මේ ඉක්වේෂන් එක යූස් කරන්න. Okay, sir. Okay, then try to do the question number 6. Try to do the question number 6. Question number 6. You can think think it as a geometrical figure. Geometrical figure is smaller force. Is smaller force. If the resultant is perpendicular to smaller force. What's that? Question number 6, Pute. Question number 6. Please do. Question number 6, note. Ah, we are done, no? Okay, question number 6. Question number 6, man. The magnitude of resultant force of two forces, 4 and it is perpendicular to the smaller force. If the larger force is equal to 5 Newton, find the magnitude of smaller force. It is clear. Here we are 3, ne? 3. Okay, well, look at this side. Here, this is the smaller force. This is the smaller force, and this is the resultant force. The resultant force is perpendicular to the small force, and resultant force is perpendicular to small force. So this one is the resultant force. So you have to complete the parallelogram. So if you want to complete the parallelogram, that means you have to do this one. So this is the next force. So you have to draw another parallel line to this one. So this is the vector parallelogram. And so this is, if this is on P, this one is Q. Q is given, it is 5 Newton. It is 5 Newton. And therefore this one also 5 Newton. R also given, it is 4 Newton. R also given, it is 4 Newton.
So you know this triangle. This triangle is a right angle triangle. Puti. You know. Make a table. How make other pick a So actually, if make question if you are given this kind of question, that means if the resultant force is perpendicular to smaller force, if the resultant force is perpendicular to smaller force, then no need to draw right parallel. You can solve that by using this triangle. Okay? So this is the smaller force, this is the larger force. Therefore, you can mark them in this triangle, and you can apply Pythagoras theorem to this triangle. And therefore, no need to complete all the parallel. You can use vector triangle principle. Vector triangle principle. If the perpendicular, if the resultant force is perpendicular to small force, and resultant force small force perpendicular නම් අනිවාර්යෙන් larger force එක වෙන්න ඕනේ hypotenuse එක යයි. Hypotenuse එක. Okay. So this is 3 Gutil. This one is 3. So if this one is 3, this one also 3. Then you can determine this angle. So if you determine that one as tan theta is equal to opposite side over adjacent side. So opposite side is to the 3, adjacent side is 4. Therefore tan theta is equal to 3 over 4. So theta is equal tan inverse 3 over 4. This is theta, but you are asked to determine the entire angle. Therefore, entire angle should be equal to theta plus 90. Theta plus 90. Therefore, entire angle should be equal to theta plus 90. That means 90 plus tan inverse 3 over 4. Tan inverse 3 over 4. Shari දෙක. තේරුණාද ඒක? ගත්ත විදිහ. Yes, sir. Everyone, I need your responses, Puti. තේරුණා නැත්නම් ආසාවක් කරන්න. Yeah, sir. Yes, you can use cos. Cos and sine also anything because you know every sides in this triangle. Therefore, instead of tan, you can use either cos or sine. Tan. මට අර එකපාර tan වලින් ලියලා මුළු නිසා tan වලින් ගත්තේ නැත්නම් මේ cos ගන්නත් පුළුවන් sin ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් then one angle is sorry the remaining vector is 3 Newton Puti. The angle is this one. තේරුණාද? හරිද පුතේ? සමදිනම හරිද පුතේ? Yes, sir. සුකුල්ම හරිද? තේරුණාද? හරි. දැන් එහෙනම් ටක් ගාලා ඔයගේ questions ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේ questions ටික කරමු. ඒ කියන්නේ මේ small angle කතන්දර, sorry perpendicular කතන්දර. බලන්න 7th question එක. and 9th question එක. 7th question එක 9th question එක. 7th එක 9th එකද? දැන් 7th එක 9th එක මේ විදිහටම ගන්න තියෙනවා. හරි කට්ටිය. හරිද එතකොට?
Okay, seventh one බලන්න. Seventh one. The magnitude of resultant force. The magnitude of the resultant force of two forces is 10 Newton. Hurry. And it is perpendicular to the smaller force. Perpendicular to smaller force. හරිද? ඔන්න අපි දානවා. Resultant force එක පුතේ 10 Newton. This is the resultant force. And it is perpendicular to the smaller force. And therefore, this should be the larger force. This should be the larger force. Here. This should be larger force. මේක ඉතින් මම එහා පැත්තට දිනකොට එහා පැත්තට දිනක ඕනේ නැහැ ඉතින් මම try එක විතරක් කරමු. And it is perpendicular to smaller force. If the angle between two forces is 150, find the magnitude of each forces. මේක 150 නම් magnitude එක අහන්න. හරි. බලන්න පුතේ මේකනේ. මේක අදින්න වෙනවා. If the angle between two forces is 150, then this one is today 90. Therefore, this angle should be 60. This angle should be 60. So if this angle is 60, this angle also 60. This angle also 60. So suppose this one is P, this one is Q. Then you can write trigonometric functions for sine 60. You can write trigonometric functions for 60. So if you write sine 60, so using A, suppose ABC triangle. So using ABC triangle, you know ABC triangle is a right angle triangle. And other thing, you know this angle, it is 60. And also you know this length. You know this length. It is 10. It is 10 Puti. One side is 10. You know where this data, this is a right angle triangle. Therefore, this side is 10 and this angle is 60. Okay, you know that thing. And therefore, you can write a trigonometric function including P and Q to find it. And so if you write sine 60, sine 60 is equal to the opposite side also. Sine 60 ලියලා හරියන්නේ නැහැ. මම P දන්නෙත් නැහැ Q දන්නෙත් නැහැ. දෙකම දන්නේ නැත්නම් ලියලා හරියන්නේ නැහැ. අපි දාමු tan 60. ඒ මේක මම දන්නවා. If I have tan 60 is equal opposite side over adjacent side. Opposite side is P, adjacent side is 10 Puti. Then P means 10 tan 60. Tan 60 means root 3. Tan 60 means root 3. Therefore, P is equal 10 root 3 Puti. 10 root 3. 10 root 3. Okay. Then I can write an expression for cos 60. Cos 60. Cos 60 is equal 10, adjacent side is 10 over Q. 10 over Q. 10 over Q. So this is the adjacent side, this is the hypotenuse. Adjacent side over hypotenuse. Cos 60 is adjacent side 10 over hypotenuse Q. Therefore, Q is equal. So this one is half, this one is half. Half is equal to 10 over Q. Therefore, Q is equal to 20 Newton. Cross product. 20 Newton. How do we do it? Yes, sir. Have you put out been out there? Been there with the it? How do you take? Is that clear?
That's it. Okay, Supurma? Is that clear, Putri? Okay. Lesson okay. Correct. Ninth one. The magnitude of resultant force. The magnitude of resultant force of two forces. 10. Right. And it is perpendicular to the smaller force. Perpendicular to the smaller force. The magnitude of larger force is equal to 20. Find the followings. Find the followings. But find the followings. Now, the magnitude of resultant force of two forces is 10 Newton. And it is perpendicular to the smaller force, P. And the larger force, Q. The larger force is equal to 20 Newton. 20 Newton. So this is the resultant. This is the resultant. And so if you apply vector triangle principle, here the arrangement, cross the okay. This one is 20. Therefore, you can apply Pythagoras theorem to find P. You can apply Pythagoras theorem to find P. Therefore, you know 20 square is equal 10 square plus P square. Therefore, P square means 20 square minus 10 square. 20 square means 400. 10 square means 100. 400 minus 100 means 300. Therefore, P is equal 10 times root 3. 10 times root 3. 10 times root 3. P is equal 10 times root 3. The angle between two forces. The angle between two forces. To find the angle between two forces, you have to complete the parallelogram. Then this is the parallelogram. So this one is theta. You have to find this value with the theta. If this one is theta, this one also theta. This one also theta. So you can write an expression for cos theta. Cos theta. Look at this one. ABC triangle. So if you use ABC triangle, write a value, write an expression for cos theta. Cos theta. Cos theta should be equal the adjacent side over the hypotenuse. Adjacent side over the hypotenuse. Adjacent side is 10. Hypotenuse is 20. That means half. If cos theta is half, theta should be 60. Theta should be 60. So that value is theta, okay, not the entire angle. Therefore, entire angle can be equal to 60 plus 90. 60 plus 90, that means 150 degree. 150 degree. 150 degree. Subtraction of two vectors. Subtraction of two vectors. Subtraction of two vectors. When subtraction of two vectors, I can find using the equation. How to find the subtraction? B squared is equal P squared plus Q squared
minus 2pq cos theta minus 2pq cos theta. So you can use that equation. P means 10 root 3, 10 root 3 square. Q means 20, 20 square minus 2pq, 2 times 10 root 3 into 20 cos 150. Angle is 150. No, angle is 150. Therefore, cos 150. Okay. We can solve that one. D square is equal 10 root 3 means 300. 300 plus 20 root 20. So 20 square means 400. 400 plus 300. Make 400 make 300 make a 400. Therefore 700 minus here 20 into sorry 2 into 200 root 3 cos 150. What is the value of cos 150? Plug that here. What is the value of cos 150? Minus sin 60, sir. Oh, minus sin 60. Minus root 3 over 2. Minus root 3 over 2. Value minus root 3 over 2. එතකොට මේකට මේක කැපිලා යනවා පුතේ root 3 මේක plus වෙනවා. එතකොට එන්නේ 700 plus 200 into 3. 200 into 3 means 600. 600. Therefore, that is equal to plus you see therefore D is equal 10 root 30 Newton. 10 root 30. 10 root 30. 10 root 30. Sharad. හරි Okay. Have let's say ready. Remember? Very good. That then another pot of feed the activity. Eh? Then feed the. How the fit them? Maybe fit a head in the. Okay. Please listen to me very careful. Now, may I please tell me? Are you clear with this? Or do you have still do you have any doubts? Eh? You can discuss anything with me. Right? Do you have any doubt? Yes, sir. Then root 3 into root 3. Root 3 into root 3, 3. Root 3 into root 3, 3. 3 into 200, 600. And anything. I need your feedback to take because if anyone did not get that thing, I have to do the explanation again. Therefore, I need your feedback. Is that okay with you? Yes, sir. ඉරිදා හිතියනවාද හොඳයිද? ඉරිදා මලා වගේ හිටියකට හොඳයිද?
අපි මේක apply කරලා බලමු. Okay. Then we can go to the another theory part. Okay, the theory part. Now you can take your books again. Okay. Take your tubes පුතේ. ටක්කා tube ටික. Take your tubes. Before that, actually some I think there are some newcomers. So if you have any questions, please let me know, Putih. If you have any questions, please let me know. Because you maybe did not watch the previous recordings, and therefore, if you have any questions or if you want the previous recordings, please let me know. I will send. Especially in vector lessons. Okay. Then please may go with the MCQ Putih. Third one. Third one. What is the answer for third one? If the magnitude of the resultant of two forces of magnitude P is P, then the angle between two forces is yes, fourth time. 120. So that means if the magnitude of two forces is if the magnitude of the resultant force of two equal forces is equal to that force, that means if you are given two forces with 10 Newton and magnitude of their resultant force also 10 Newton, then what would be the angle between them? It is 120. It's 120. Therefore, no need to do any calculation. You have to remember the T, 120. That can be determined using 2p cos theta over 2 equation. 2p cos theta over 2 equation. Fourth one. Or two equal forces inclined to each other at an angle theta, the angle which the resultant makes with one force. What is the answer for fourth one? What is the answer for fourth one? Third one. It is a rhombus. It is a rhombus. Therefore, it is third. And it is third. Then තේරුණා දැන් හදන්න දෙයක් තියනවද මේ? ඔය වගේ තමයි ඉතුරු ටික කරනකොට. අනිවාර්යෙන් පුතේ හරියට මේ ගියොත් ඔය මේ තේරි පාට් එක හරියට පොරොන්දු දාගත්තොත් මාරම ලේසි මේ කතන්දරේ. හරි. මම හැම වෙලේම කියනවා ඔයගොල්ලන්ට උරුට ගන්න කියලා. පුතේ මේක මයින්ඩ් ගේම් එකක්. මේ මයින්ඩ් ගේම් එක වින් කරන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම මයින්ඩ් එක ස්ට්‍රෙච් කරන්න ඕනේ. වෙන පාත් එකක් නෑ, වෙන කිසිම රූට් එකක් නෑ. හරිද? අනිවාර්යෙන්ම මයින්ඩ් එක ස්ට්‍රෙච් කරන්න ඕනිමයි. එහෙම නැතුව මේ රූට් එක යන්න බෑ. ඒකයි මම මේක දෙන්නේ මේ එක්සර්සයිසස්. අමාරුයි තමයි. හැබැයි ඒ වුණාට ඒක ඔයාලා හිතන විදිහ වෙනස් කරගන්න යනවා. හරි?
තාම අමාරු තව ඕලෙවල් වලින් මේකට ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්නේ නැහැ හරියට. ඕලෙවල් වලින් මේකට හරියට ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙච්ච ගමන් පුතේ හරියට. මතක තියාගන්න මම ඔයාලට හැමදාම කියනවා පුතේ. මම අර ගන්න එක උදාහරණ හොඳ උදාහරණ. හරි. උසේන් බෝල්ට් හිතන්න. අපි දන්නවනේ උසේන් බෝල්ට් කියන්නේ කවුද කියලා. එයා අවුරුදු 4ක් හොඳට මාරම විදිහට වෙලා කියන්නේ ට්‍රේන් වෙලා අන්තිමට 9 මේ තප්පර 9ක ගේම් එකට යන්නේ. මෙහෙම කළා එහෙම බලනවා තප්පර 9 ගිහලා නෙමෙයි. තප්පර 9ක ගේම් එකට යන්නේ. හැබැයි තප්පර 9ට ගේම් එකට යන්න එයා කොච්චර ට්‍රේන් වෙනවද? කවදාවත් උසේන් බෝල්ට් බැහැනේ පුතේ YouTube එකෙන් බලලා දුවන්න ඉගෙන ගන්න. නේද? පොත් කියවලා අම්මට සිරිමේ පොත් ටික කියවලා මේක බලනවා මේක කුප්පියක් දාගෙන බලනවා. එහෙම කරලා දුවන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඌ ටෙක්නික් ඉගෙන ගත්තා කියලා ටෙක්නික් ටික කටපාඩම් කරා කියලා ජීවිතේ දුවන්න පුළුවන්ද? ඔන්න ටෙක්නික්ස් ටික පාඩම් කරගන්න මේක තමයි ටෙක්නික් එක. මේක තමයි ටෙක්නික් ටික. එහෙම පාඩම් කරන් ඒවයි තියෙන එක්සෑම් එකක් ලියන්න. දුවන්න පුළුවන්ද? බෑ. දුවන්න පුළුවන් වෙන නම් උසේන් බෝල්ට් මොකද කරන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම ෆිසිකල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක හදාගන්න. හරිද? අර කොච්චර පාඩම් කරා ටෙක්නික්ස් පාඩම් කරා වුණාට වැඩක් තියද දුවන්න පුළුවන් බෑ. මම අන්නේ කියන්නේ. ඒක තමයි ගේම් එක. ගේම් එකක් නම් අනිවාර්යයෙන් ගේම් එකේ ඉන්න පුතේ ප්ලේයර් උගේ හදාගන්න ඕනේ ෆිසිකල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක. උන් කවදාවත් උගේ මෙන්ටල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක හදාගත්තා කියලා දුවන්න බෑ. හරි මෙන්ටලි ස්ටේබල් වෙන්න ඕනේ ඒක කතාව නෝ. උන් හදාගන්න ඕනේ ෆිසිකල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක. උගේ කොහොම ටයිමින් හදාගන්න ඕනේ උගේ තියෙන ආම්ස් වල ලෙග්ස් වල තියෙන මේ මසල්ස් ටික හොඳට ස්ට්‍රෙච් කරගන්න ඕනේ. හරි උන් හදාගන්න උගේ ෆිසිකල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක. ඒ වගේ තමයි ඕගොල්ලෝ. හරි ඔයාලා යන්නේ මේ මයින්ඩ් ගේම් එක. තන්නේ කරව මෙත්තේ මේක මයින්ඩ් ගේම් එකක්. තන්නේ කරව මයින්ඩ් ගේම්. වෙන කිසිම දෙයක් නෑ මයින්ඩ් ගේම් එක. මයින්ඩ් ගේම් එකක් නම් ඔයාලා මයින්ඩ් එක ස්ට්‍රෙන්ත් කරගන්න ඕනේ. ඒක මම කියන්නේ මම හැම වෙලේම ඔයාලට කරන්නේ ඔයාලගේ මයින්ඩ් එක ස්ට්‍රෙන්ත් කරන්න වැඩ. හරි මයින්ඩ් එක ස්ට්‍රෙන්ත් කරගත්තේ නැත්නම් ඔයාලා මම මේ කියන විදිහට හිතුවේ නැත්නම් පුතේ මේක යන්න ටිකක් අමාරුයි. මම ඒක හැම වෙලේම පුළුවන් තරම් හිතන්න මම මේ හිතන විදිහ තේරුම් ගන්න බලන්න. හරිද? මම ඔයාලා තෝරන්න කියලා නෑ මේ ඉක්වේෂන්ස් කරපාරක් කරගන්න. හරි මම හැම වෙලේම වෙනස් විදිහට ඔයාලට ටක් ගාලා වැඩේ කරන්න තමයි මම try කරන්නේ. ඒ කියන්නේ කොහොමද ක්වෙස්චන් එක හිතෙන් තත්පර ගානක් ඇතුළත හදන්නේ. ඕක තමයි අපි කරගන්නේ. දැන් අපි මේ essay වගේ type questions MCQ එකට આવත් දැන් අපිට කරගන්න පුළුවන් මට්ටමට ආවා. දැන් මේ essay type question එකක් වුණත් MCQ එකට දුන්නත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි හිතේ හදන්න පුළුවන්. ඒ தත්ත්වයට අපිට ගේන්න ඕනේ. හරි. ඒක මම කියන්නේ ඒක අර මේ ප්‍රැක්ටිස් එකම තියෙනවා. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ පුළුවන් තරම්. මයින්ඩ් එකට දෙන්න ඕනේ පුළුවන් තරම් ඒ එක්සර්සයිසස් ටික දෙන්න ඕනේ. හැම වෙලේම කියන්නේ ඒ එක්සර්සයිස් එක අනිවාර්යයෙන් මයින්ඩ් එකට දෙන්න. අපි පුළුවන් තරම් මයින්ඩ් එක රිලැක්ස් කරගන්න කන්සන්ට්‍රේෂන් එක අත්‍යවශ්‍ය මේකදී කන්සන්ට්‍රේට් කරගන්න ඕනේ හරියටම. එහෙම ගියොත් එන්න මයින්ඩ් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක නැහැ. ඒ නිසා හැම වෙලේම ඔළුව හරියට ක්ලීන් ඇන්ඩ් ක්ලියර් ඔළුවක් තියාගන්න හරි ඉලක්කෙට. මොකද ඔයාලගේ ෆයිනල් ගෝල් එක ඔයා තියාගන්න හොඳ ගෝල් එකක්. ඒ ගෝල් එක ගැන තේරුම් ගන්න. හරි. හැබැයි ඒක හිතා ඉතින් උඩ බලන්නේ හරියන්නේ නැහැ. හරි. වැඩ කරන්න. පුළුවන් තරම් වැඩ කරන්න. මොකක්ද නොතේ තරක් තියෙනවා නම් කරගන්න බැරි තරක් තියෙනවා. ඒක මාත් එක්ක ඩිස්කස් කරන්න. එහෙම අහන උන්තර ළමයි ඉන්නවා. හරි. ඒක නිසා මගෙන් ක්වෙස්චන් එකක් අහනවා කියන එක මදිකමක් කියම නෙවෙයි. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මොකක් හරි ඒ කියන්නේ මං ඔයාලගෙන අර මේ මොකද්ද මෝඩ ළමයි ගන්න හිතයි කියලා එහෙම හිතන්න එපා. හරිද? ඉතින් ඔයාලා කොහොමත් ඉතින් ඉගෙන ගන්න ළමයි පුතේ. ඉතින් ඉගෙන ගන්න ළමයි පුරාට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්න කාලෙත් තෝමනේ පුතේ. අපි ඉගෙන ගන්න කාලේ ඇත්තම මම ඔයගලන්ට කියලා දෙදී අපි ක්ලාස් එක වුණාට පස්සේ සර්ලාට කොහොමත් මේ තව පැය භාගයක්වත් සර්වර් එක අල්ල ගන්නවා තමයි. පැය භාගයක් කියන්නේ මිනිමම් ටයිම් එක. හරි. හරි ඉතින් ඒ තරම් ප්‍රශ්න තියෙනවා කතා කරන්න. හරි. මොකක් හරි මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කතා කරන්න. ඒක
ඒ විදිහට තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට clear cut theory එක ඔළුවට යනවා. ඒ clear cut theory ඔළුවට යනකම් ඒක try කරගන්න. භාවිත දාගන්න එපා. මම ඒක කියන්නේ බැරි වෙලා නෑ කමන්නේ. ඔන්නේ කමන්නේ කියලා මට මේක තේරුණ කමන්නේ නැහැ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන කමන්නේ මම මේක ඉස්සරහ යනවා. එහෙම ගන්න එපා. කමන්නේ ඉස්සරහ නම් ඒක අතහැරලා දාලා යන්න එපා. මේක මට තේරුන්නේ නැහැ කමන්නේ මට විතරයි තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔක්කොම උත්තර දෙනවා මට විතරයි තේරෙලා නැත්තේ. එහෙම හිතුවොත් එහෙම පුතේ ඒ කියන්නේ ඔයා වැඩේ අතහරින්න. හරි. අනිවාර්යෙන් තේරුම් ගන්න මොකද්ද මගේ මෙතන තියෙන කේස් එකයි මට මේක උනේ. ඒක බලලා ආයෙසර බලන්න රෙකෝඩින් එක ඕනා ඉල්ලගෙන මගේ. හරි බලලා ආයෙසර ස්ටඩි කරන්න තනියෙන්. ඒත් බැරි නම් මගෙන් අහන්න. එහෙම කරලා අර මොකක් හරි ඩවුට් එකක් තියෙන තරම් තනි කර ඒක එවලම ඉවර කරගන්න. ඒක පස්සට තියාගන්න ඕන. ඒක තමයි මේක අංක එක. ඒක පස්සට තියාගෙන ඔය ඩවුට් 100ක් විතර එනවා. මොකද දැන් අපි දැන් වෙක්ටර් මේ ලෙසන් එකම ගත්තොත් එහෙම දැන් වෙක්ටර් ලෙසන් එක ඕන වෙනවා ඉස්සරහට යද්දි ෆෝස් ඉක්විවලන්ස් වලදී දැන් අපි ඉස්සරහට යන දැන් මේක දැන් මේ අපි දැන් යනවා පිළිම මේ මොමන්ට්ස් වලට නම් වලට දැන් ඒවට අපිට ඕනේ. හරි. දැන් එතකොට පුතේ අතනදී අර නොලෙජ් එක හම්බුන්නේ නැහැ කමන්නේ මම පස්සේ තියාගන්නවනේ කියලා තියාගත්තොත් මෙතනට කරගන්න බෑ. හරි. ඒක මම කියන්නේ තව වෙලෙන්න ඩවුට් එකක් තියාගෙන ඉස්සරහට යන්න එපා. ඒක ක්ලියර් කට් ඉවර කරලා යන්න. හරි. ඊළඟට මයින්ඩ් එක නම් ස්ට්‍රෙන්ත් කරගන්න අත්‍යවශ්‍යයි. හැම වෙලේම මම මේ කියන විදිහට පුළුවන් තරම් ලියන ඒවා අයින් කරලා හිතන ඒවා වැඩි කරන්න. හරි. දැන් ඒ කියලා එසේ පේපර් එකේ හිස් කොලේ තියලා ඉන්න එපා. සර් ලියන්න කිව්වේ නැහැ. හිතෙන් තමයි කරන්න කිව්වේ කියලා හිස් කොලේම තියලා ඉන්න එපා. මේ ඒක නෙවෙයි කිව්වේ එසේ පේපර් එක ලියන විදියක් තියෙනවා. හැබැයි MCQ ලියන විදියක් තියෙනවා. MCQ ලියන විදියෙන් අපි මයින්ඩ් එක මාරු විදිහට ඉස්සන් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ගොඩක් ළමයින්ට බැරි වෙන්නේ MCQ වෙලාවට කරගන්න. මම ඒක ඕගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා. අපේ ඉස්සර තිබ්බේ MCQ 60ක් තිබ්බේ පැය දෙකක්. ඔය 60නුත් පුතේ අන්තිම MCQs 10 15 කියලා කියන්නේ මලාට හදන්න බැරි MCQ ටික. ඒ කියන්නේ ඒක අතර මාරම මේ අමාරු MCQ ටික. අන්තිම MCQ ටික. හිතන්න තියෙන කප්පරකට. දැන් ඔය කතන්දරත් එක්ක ඒ කාලේ වෙන කතන්දර දෙකක් ආවා. ඔය පෑ දෙකක් ඇතුළත මේක හදාගන්න බෑ. හරි. ඊට පස්සේ කරේ මොකද 2011 වල එතනින් ආයේ නිව් සිලබස් එකක් ආවා. ඒකෙන් පස්සේ ඕක questions 50 වලට අඩු කරා. ඔය questions 50 questions ආවට පස්සේ දැන් එතකොට ආයි ළමයි කියන්නේ ගත්තේ එකම කතන්දරේ බෑ නියන්න බෑ වෙලාවම අර 60 questions වලට හුරු මේ වෙලා හිටපු ඒ දැන් 60 questions ගන්න තිබ්බේ දැන් 50 කරත් ආයි වෙලාවම කියනවා අයි ඊළඟ ආයෝ කතන්දර වෙලා දැන් ඊට පස්සේ දැන් ප්‍රොෆෙසර් රෝසත් මාරුණා ඊළඟ අර හිතන කතන්දර ඔක්කොම අයින්නවා දැන් 10න් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට දැන් ඔය තියෙන සිලබස් එක ගත්තොත් ඒක දැන් හිතන පාර්ට් එකත් අයින් වෙන බොහොමම ලේසි ටිකක් තියෙනවා. ඒක හිතන දෙයක් ඇත්තේ නිකන් අර මේ හරියට කරගත්තොත් මේක සාමාන්‍ය 50 වල කොහොමද මේක 45 වල කොහොමද ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ තරම් සාමාන්‍ය අර හිතන දෙයක් ඇත්තට දැන් තියෙන්නේ. දැන් ගිය පාර පෙර ගන්තක හරි ස්ටෑන්ඩඩ් තියෙනවා. ඊට කලින් පේපර් එක මෙලෝ ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් නෑ ලියන්න පුළුවන් ඒක. දැක්ක ගමන් සාමාන්‍ය 45 ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක නිසා මේ දැන් ඒ තරම් ලේසි කරලා තියෙන්නේ. ඒත් ආයි කියන්නේ වෙලාවම මොකද්ද මේ හේතුව මේකට වෙලාවදී වෙන කිසිම හේතුවක් නිසා නෙවෙයි පුතේ ඔයාල පුරු වෙලා ඉන්න විදිහ ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් ඔයාලා O level යම් කිසි විදිහකට උහුරු වුණා ඒක අයින් කරගන්න. ඒක අයින් කළා හොඳට මම මේ කියන දේ හිතන්න. මම කියන විදිහට හිතන්න. හරිද? ඒ විදිහට ටක් ගාලා හිතලා හිත අනිකර වර හිතෙන් කරන වැඩ ටික වැඩි කරගත්තොත් ඒක ඔයාලා ට්‍රේන් වුණොත් එහෙම කරන්න ඔය වාට ඔය ටයිම් එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ටයිම් එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ එකම දේ
අපි වැඩිපුර ලියනවා හිතනට වඩා. හිතෙන් ගන්න පුළුවන් තැන් ගොඩක් තියෙනවා අපිට. හැබැයි අපි ඒවා ඔක්කොම ලියලා ගන්න කිව්වොත් තේරෙනවා. මනාට ඉතින් වෙලාවරන් මේ ඉතුරු කරගන්න බෑ. හරි ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න මම කියන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි යමු තියරි පාර්ට් එකට. හරි. Okay. Take your books today. Right topic. Resolving a vector. Resolving a vector. Resolving a vector into two perpendicular components. Okay. Resolving. Resolving means it is the opposite way of taking resultant. You know how to take a resultant force? No. So it is the addition of two forces. Resolving means you can resolve. Suppose you are given a force. Let's say this one. Suppose there are two forces. There are two forces P and Q. P and Q which are perpendicular to each other. Those are two perpendicular forces. So you can take the resultant force of them. You can take the resultant force of these two. So according to the definition of resultant force is the force that can be used to replace these two forces. That means the resultant force gives the same result of Q and P. Therefore, if there is a resultant force, it gives the same result of P and Q. And therefore, suppose now there's an object with a. So in this object, there are two forces Q and P. And there's another object. Suppose these two objects are equal. And there's only one force which is R. It is R. Okay. So you know the resultant force of Q and P is equal to R. Therefore, the final output of these two systems are same. Therefore, if there is a Rn, if there is this single force, it gives the same result of this system. And therefore, these two are two equivalent forces. ඒ කියන්නේ මෙතන R තිබ්බත් එකයි මේ වගේ තිබ්බත් එකයි දෙන්නේ අන්තිම final output එක එකයි. Therefore, no need to worry about these two systems. Both systems give the same output. And therefore, this system is equal to this one. And therefore, if you are given this kind of system, you can replace this by this system. In the other words, if you are given this kind of system, it can be replaced by this kind of system. Did you get my point? Did you get my point? Yes, sir. Okay. So if you are given this kind of system and if you reduce these forces into
one single force, it calls as taking resultant. Taking resultant. Taking resultant. If we are given this kind of single force, and if that force is replaced by two perpendicular forces, that process is called taking components or resolving of force. Resolving. This process is called resolving. Therefore, resolving is the process that actually resolves a certain force into two perpendicular components. එහෙනම් resolving එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපිට දීලා තියෙන මොකක් හරි force එකක් two perpendicular components වලට divide කරනවා. Did you get my point පැහැදිලිද? Yes, sir. Everyone I will just process. Yes, sir. That means puté, that means these two forces P and Q are equal to this one. Therefore, you can use this force or this system. You can use this force or this system. Okay. So if you want to reduce forces, that means if you want to reduce number of forces, you can use this method. That means you can take the resultant force of the force system. But if you want to get forces in some specific directions, then you have to use the backward method. That means you have to resolve this single force into two perpendicular forces. Okay. We can write down the activity. Here, suppose P and Q are two perpendicular forces. Suppose P and Q are two perpendicular forces. And their resultant is R, and their resultant is capital R. That means that means kita can anyone tell me the previous sentence?
That means, suppose P, No, Q, R, previous to that one? and the resultant is capital R. That means That means the two-force system can be replaced. The two-force system can be replaced by capital R. Can be replaced by capital R. Because the resultant vector because the resultant vector that because the resultant vector is the vector the resultant vector is the vector that provides the same result as in the vector system as in the vector system. Write on that. Therefore, we can consider that the two vector system and the resultant vector two vector system and the resultant vector are two equivalent vector systems. Two equivalent vector systems. Two equivalent vector systems. Okay. You can draw this one and this figure. Factor item.
හරි පොඩි අපි වැද්ද කැලලා පොඩ්ඩක් මගේ කරන රෙකෝඩින් එකේ මම පොඩ්ඩක් ආයෙත් කියන්න. මේක look at this one. This one is R. R1 makes theta angle with the horizontal. Now I am going to resolve this R into two perpendicular components. One is in horizontal direction, other one is in vertical direction. And then R makes theta angle with horizontal. And you know R is the resultant force of P and Q. R is the resultant force of P and Q. Therefore, I can complete the vector paradigm to take P and Q. So if you complete the vector paradigm, this angle is theta. You can see these two sides should be Q. Okay. And as this is perpendicular to each other, Q and P, this angle also 90. Therefore, this ABC triangle is a right angle triangle. If it is a right angle triangle, then you can write expressions for cos theta and sin theta. So if you write an expression for cos theta is equal to the adjacent side P over hypotenuse AC. Therefore, it is equal to P over R. P over R. From that, you can subject P. You can subject P. P means R cos theta. R cos theta. Then again, you can use sin theta to determine Q. If you use sin theta to determine Q, sin theta is equal opposite side over R. Opposite side over R. Therefore, Q is equal to Q is equal R sin theta. R sin theta. Q is equal R sin theta. එහෙනම් බලන්න මේක basic එකක් නේ. If you want to determine the adjacent side and you know the theta and hypotenuse, you have to take this hypotenuse into the direction of theta, If so, as this is the adjacent side, it is equal R cos theta. This value into cos theta. If you want to find the opposite side, and you know R and theta, then it is equal to R sin theta. It is equal to R sin theta. Everywhere I need resources. Fair enough. Yeah, sir. Yes. Thank you. Shall I erase? Okay, sir. Done, sir. Look at this one. Shall I do some examples?
Okay, you have to find perpendicular components into this direction. P, P. And you have to find the perpendicular into this direction. P, this one Q. P and Q. Then again you have to find the perpendicular component into P and Q. Sarkar, okay, analysis here. P means if you want to find P, you have to get the adjacent side. You have to get the adjacent side, and you know the hypotenuse and the angle. So P is equal 10 times cos 60 as it is the adjacent side. Therefore, cos 60 is half to 10. 10 into half is equal to 5 Newton. Then Q, sorry, P by Q. Then Q. Q is equal to P. Again, if you resolve this into a other side means if there's no any angle, then it will be sine. To this side, it will be cos. P or 10 sine. Sine 60. Sine 60 means root 3 over 2. Root 3 over 2. Therefore, 10 into root 3 over 2. Therefore, answer is 5 root 3 Newton. 5 root 3 Newton. Okay, in the second one. Second one. One angle as this is 90, this angle is 60. This angle is 60. Okay. Therefore, Q is in upward direction. Q is in upward direction. It is equal to 20 cos 60. 20 cos 60. 20 cos 60. Therefore, 20 into cos 60 is half the P, as is 10 Newton. 10 Newton. Then P, you have to find P. And sorry, P. You can clearly see, you can find Q put but if you want to find P, definitely it will be minus 5 because it comes in this direction. And therefore, I can write P is equal 20 times. You know, this one is sine 60. This one is cos 60. Cos 60. So this one is sine 60. Angle sine. Angle a cos 20 sine 60. Therefore, P is equal 20 into root 3 over 2. That means 10 root 3. 10 root 3. Yes, sir.
ආවද? Okay. ආගද පුතේ? මොකද උනේ? හ්ම්? ආය පාරක් කියන්නේ. මේ පැත්තට නමන බලන්න. If you actually මොකද වෙන්නේ මේක? මේ පැත්තට නමනවා මේ පැත්තට නමනවා කියන එක වෙන්නේ. මේ පැත්තට නමනවා කියන්නේ පුතේ මේ නමන්නේ angle එක තියෙන පැත්තට. angle එක තියෙන පැත්තට නමනවා කියලා කියන්නේ cos. හරි. angle එක නැති පැත්තට නමනවා කියලා කියන්නේ sin. මොකද මෙතන adjacent side එක නෙන්නේ පුතේ. adjacent side එක. so adjacent side එක නම් අනිවාර්යෙන් cos value එකකින් තමයි එන්නේ. cos value එකකින් තමයි. හරි. ඒ කියන්නේ මේකම තමයි. මේකේ පුතේ result force එක 10 Newton is the result force of P and Q. P and Q. 10 Newton is the result force of P and Q. And you know this angle. You know this angle is 60. 60. Therefore, P is equal 10 cos 60. That means 5. Then Q is equal 10 sin 60. Q is equal 10 sin 60. Sin 60 can get root 3 over 2. It's a 5 root 3. Harris, something about there. Yes. හැමලේම මෙයා try පුරුදු වෙනකම් මෙයා triangle එක කරන්නේ පුරුදු වෙනකම් triangle ඉඳලා බලන්න කරන්නේ. Okay. Here the angle is 90 puthe. Angle is 90, therefore I can write Q is equal 30 Newton cos 90. 30 Newton cos 90 means it is 0. So cos 90 is 0. Cos 90 is 0. Therefore, component is 0. Again, if you resolve, if you resolve into 90-degree side, if you resolve into 90-degree side, the result component will be 0. Okay. Q is 0, P is, can you remember that? Cos 90 කියලා ගන්න පුතේ මේක එන අරක sin 90 කියලා ගන්න පුතේ. Therefore P is um, 30 sin 90. 30 sin 90. Sin 90 is 1 puthe. Sin is 1. Therefore 30 Newton into 1. 30 Newton. 30 Newton into 1 is 30 Newton. පැහැදිලි ගත්ත එක සම්ලිම තේරෙනවද? This one. Q cos 90. Q cos 90 with this Q cos 90. Cos 90 is 0. So then the Q component will be 90. Then you have to find P component. P component. So make what the angle theta. එතකොට ඒක cos වෙනවා. එතකොට hypotenuse mark කරලා දෙක sin වෙනවා. Sorry. Well, if you want to find the adjacent side, then it will be
cos. If you want to find opposite side, it will be sin putih. Okay. Done, sir. Okay. Do you have any questions regarding vector resolution? No, sir. Others? Takkal. No, sir. Thank you. Thank you, Muthu. Yeah. Okay. Then we can discuss the other things in our next class, Muthu. Okay. There's a small request. You have to submit your answer sheets for vectitude. The remaining number. Remaining one, take about that is the homework. Okay, so we can complete to discuss with you from now. Other thing is, Pute, I think you did not send any lecture note in Sunday's class. I think because you have done a lot of things in your paperwork, therefore I think you forget that stuff. So in this week you have to send that note also. And in this week you have to send that note also. Okay. හරි මම දැක්කේ නෑ නෝට් එක තියෙනවා මේ ගෲප් එකේ පොඩ්ඩක් මේ නෝට් එකයි අද නෝට් එකයි දෙකම දාන්න බලන්න හරි did you get my point පැහැදිලිද මේ ඔක්කොම තේරුණා Yeah, sir. thank you Pute okay so we can complete today's class Pute then everyone good night everyone Thank you, sir. Good night, sir. Sir, good night, sir. welcome good time Thank you, sir. Good night. good time